Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Chin Siu Moi selaku moderator bagi pembentangan R&D Konpi tahun 2021 bagi sesi 3 di saluran 6. Terlebih dahulu ada baiknya saya memperkenalkan juri-juri yang turut serta dalam sesi pembentangan R&D pada hari ini, iaitu Yang Berusaha Dr. Asmawati binti Muhammad Ali daripada Kolej Matrikulasi Pahang, Yang Berusaha Dr. Mazia binti Abdullah dari bahagian pengurusan sekolah harian, Yang Berusaha Encik Muhammad Rizwan bin Muhammad Nazir dari guru sekolah tingkatan 6 SMK Ismail Petra. Tanpa membuang masa, majlis mempersilakan pembentang yang pertama pada pagi ini, iaitu Elmi Syarina binti Mat Suhaimi daripada Kolej Matrikulasi Kelantan dengan tajuk R&D-nya Kepimpinan Organisasi Pembelajaran Digital di Kolej Matrikulasi Kelantan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang Berusaha Pengarah Bahagian Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia, Timbalan Pengarah Bahagian Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia, KPP Kanan, KPP Pengarah-Pengarah Kolej-Kolej Matrikulasi, Timbalan-Timbalan Pengarah Kolej-Kolej Matrikulasi, Ketua-Ketua Jabatan Kolej-Kolej Matrikulasi, panel-panel penilai, barisan moderator, seterusnya pembentang dan peserta konvensyen, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Saya, Elmi Syarina binti Muhammad Suhaimi dari Kolej Matrikulasi Kelantan akan membentangkan kertas kajian kami yang bertajuk Kepimpinan Organisasi Pembelajaran Digital di Kolej Matrikulasi Kelantan, dan penulis bersama dalam kajian ini ialah Puan Nur Haslida binti Tahir, Pengarah Kolej Matrikulasi Kelantan. Rajah dalam slide menunjukkan kerangka konseptual bagi kajian kami. Faktor demografi yang dikaji dalam kajian ini ialah umur, pengalaman mengajar dan tahap pendidikan. Amalan kepimpinan lestari yang diperlukan bagi merealisasikan sebuah institusi yang berkesan adalah dengan menggalakkan pembelajaran berterusan, mewujudkan pemimpin pelapis, budaya perkongsian pembelajaran dalam kalangan pensyarah, serta menggunakan sumber manusia dan bahan secara berkesan. Ciri-ciri institusi pembelajaran berkesan dalam kepimpinan lestari adalah kepimpinan profesional, perkongsian visi dan matlamat, kewujudan budaya pembelajaran, pengajaran bermatlamat, jangkaan yang tinggi terhadap pelajar, pengukuhan yang positif, pemantauan terhadap perkembangan, hak dan tanggungjawab pelajar, pemuafakatan di dalam institusi dan organisasi pembelajaran. Amalan kepimpinan yang diperlukan dalam organisasi pembelajaran pula ialah menyediakan ruang dan peluang untuk pembelajaran, menjadi model pembelajaran, menggalakkan inovasi, memberikan penghargaan dan pengiktirafan serta membangunkan potensi warga kolej. Kajian ini bertujuan untuk menentukan tahap amalan kepimpinan organisasi pembelajaran yang diamalkan di Kolej Matrikulasi Kelantan menggunakan soal selidik tahap amalan organisasi pembelajaran. Kajian yang dijalankan adalah kajian kuantitatif yang berasaskan tinjauan. Data numerikal yang diambil dianalisis secara deskriptif. Kaedah tinjauan ini dipilih kerana penyelidik menggunakan instrumen soal selidik bagi menilai tahap amalan kepimpinan organisasi pembelajaran digital di Kolej Matrikulasi Kelantan. Populasi kajian terdiri daripada 202 orang pensyarah Kolej Matrikulasi Kelantan. Sampel kajian adalah 133 orang pensyarah yang menjawab soal selidik tahap amalan kepimpinan organisasi pembelajaran digital yang diedarkan melalui Google Form. Analisis deskriptif dilakukan untuk mengenal pasti tahap pelaksanaan amalan kepimpinan organisasi pembelajaran digital di Kolej Matrikulasi Kelantan. Nilai min diinterpretasi menggunakan kaedah Izani dan Yahya 2014. Bagi pengumpulan data pula, selepas soal selidik diedarkan atas talian menggunakan Google Form, data dikumpul melalui Google Form diproses menggunakan perisian pakej statistik Sains Sosial SPSS versi 26. Data yang dianalisis dibentangkan dalam bentuk jadual dan rajah untuk memudahkan hasil kajian difahami. Sebelum soal selidik diedarkan, ujian kebolehpercayaan instrumen soal selidik telah dijalankan semasa kajian rintis, iaitu nilai perkali kebolehpercayaan atau nilai alfa kerombak bagi keseluruhan item yang diuji kebolehpercayaan didapati bahawa nilainya adalah 0.981. Nilai kebolehpercayaan yang melebihi 0.7 menunjukkan item-item ini boleh digunakan dalam kajian ini. Ini menunjukkan
Instrumen soal selidik berada pada tahap kebolehpercayaan yang amat baik. Soal selidik yang diedarkan mengandungi skor skala Likert 5 mata kepada setiap item, iaitu 1. Menunjukkan sangat tidak setuju, 2. Tidak setuju, 3. Agak setuju, 4. Setuju dan 5. Sangat setuju. Bagi interpretasi skor min pula, skor min 1.0 hingga 1.89 menunjukkan ia berada pada tahap yang sangat rendah. 1.9 hingga 2.69 tahap rendah, 2.7 hingga 3.49 tahap sederhana, 3.5 hingga 4.29 tahap tinggi dan 4.3 hingga 5 menunjukkan ia berada pada tahap yang sangat tinggi. Soal selidik ini mengandungi 45 item, iaitu 3 item demografi responden, 12 item bagi elemen 1 menyediakan ruang dan peluang untuk pembelajaran pensyarah, 10 item bagi elemen 2 menjadi model pembelajaran, 8 item bagi elemen 3 menggalakkan inovasi, 6 item bagi elemen 4 memberikan penghargaan dan pengiktirafan dan 6 item bagi elemen 5 membangunkan potensi warga kolej yang ditunjukkan dalam jadual di dalam slide ini. Item-item soal selidik ini diadaptasi daripada Rosnah et al. 2014 dengan sedikit pengubahsuaian. Responden yang menjawab soal selidik terdiri daripada 133 orang pensyarah yang berlainan demografi dari segi umur, pengalaman mengajar dan tahap pendidikan. 7.5% adalah berumur 20 hingga 29 tahun, 49.6% berumur 30 hingga 39 tahun, 33.1% berumur 40 hingga 49 tahun dan 9.8% berumur 50 tahun ke atas yang berlainan pengalaman mengajar dan tahap pendidikan. Bagi elemen 1 menyediakan ruang dan peluang untuk pembelajaran pensyarah, analisis skor min pada tahap pelaksanaan amalan organisasi pembelajaran digital dalam menyediakan ruang dan peluang untuk pembelajaran pensyarah seperti graf yang dipaparkan menunjukkan item 1, 2, 6, 7 dan 9 berada pada tahap tinggi, manakala item 3, 4, 5, 8, 10 dan 11 dan 12 berada pada tahap sangat tinggi. Secara keseluruhan, tahap pelaksanaan amalan kepimpinan organisasi pembelajaran digital dalam menyediakan ruang dan peluang untuk pembelajaran pensyarah adalah pada tahap sangat tinggi, iaitu pada skor min 4.31 dan sisihan piawai 0.61. Elemen 2 menjadi model pembelajaran. Analisis skor min tahap pelaksanaan amalan kepimpinan organisasi pembelajaran digital sebagai model pembelajaran ditunjukkan dalam graf dalam slide ini. Item 1 didapati adalah pada tahap sangat tinggi, manakala item 2 hingga item 10 berada pada tahap tinggi. Secara keseluruhan, tahap pelaksanaan amalan organisasi pembelajaran digital sebagai model pembelajaran adalah pada tahap tinggi, iaitu pada min skor 4.19 dan sisihan piawai 0.68. Bagi elemen 3, menggalakkan inovasi. Analisis skor min tahap pelaksanaan amalan kepimpinan organisasi pembelajaran digital dalam menggalakkan inovasi adalah item 1 hingga 8 berada pada tahap sangat tinggi dan secara keseluruhan tahap amalan kepimpinan organisasi pembelajaran digital dalam menggalakkan inovasi adalah pada tahap sangat tinggi, iaitu pada skor min 4.4 dan sisihan piawai 0.45. Elemen 4 memberikan penghargaan dan pengiktirafan. Analisis skor min tahap pelaksanaan amalan kepimpinan organisasi pembelajaran digital dalam memberikan penghargaan dan pengiktirafan menunjukkan item 1 hingga 4 dan item 6 menunjukkan ia berada pada tahap yang sangat tinggi, manakala item 5 berada pada tahap tinggi. Purata skor min bagi elemen 4 iaitu memberikan penghargaan dan pengiktirafan ini berada di tahap sangat tinggi, iaitu pada skor min 4.38 dan sisihan piawai 0.64. Bagi elemen yang terakhir iaitu elemen 5, membangunkan potensi warga kolej. Analisis skor min tahap pelaksanaan amalan kepimpinan organisasi pembelajaran digital dalam membangunkan potensi warga kolej didapati bahawa elemen yang keempat iaitu menyokong usaha warga kolej untuk memajukan diri adalah pada tahap yang sangat tinggi, iaitu 4.39 dan sisihan piawai 0.62. Elemen 1, 2, 3, 5 dan 6 pula berada pada tahap tinggi. Secara keseluruhan, purata skor min bagi elemen 5 iaitu membangunkan potensi warga kolej berada pada tahap tinggi, iaitu pada skor min 4.25 dan sisihan piawai 0.68. Secara keseluruhan, min tahap pelaksanaan amalan kepimpinan organisasi pembelajaran digital ialah pada 4.31 dan sisihan piawai 0.66.
Ini menunjukkan tahap amalan kepimpinan organisasi pembelajaran di Kolej Matrikulasi Kelantan adalah pada tahap yang sangat tinggi. Dapatan ini menyokong dapatan kajian yang dilaporkan oleh Rosnah et al. 2014 terhadap Sekolah Berasrama Penuh (SBP) dan Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK). Walau bagaimanapun, terdapat sedikit perbezaan min di antara SBP, SMK dan Kolej Matrikulasi Kelantan. Dapatan ini disokong oleh dapatan kajian yang dilakukan oleh Zuraidah 2010 yang mendapati terdapat perbezaan dari segi amalan kepimpinan organisasi pembelajaran bagi beberapa kategori sekolah di Malaysia. Kesimpulannya, amalan kepimpinan organisasi pembelajaran adalah penting bagi meningkatkan diri dan profesionalisme pensyarah. Strategi ini penting bagi menjamin pencapaian pelajar, profesionalisme pensyarah dan keberkesanan organisasi pembelajaran digital secara keseluruhan bagi mencapai matlamat falsafah pendidikan negara. Kami ingin merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Malaysia, Bahagian Matrikulasi, Kementerian Pendidikan Malaysia dan Kolej Matrikulasi Kelantan kerana telah memberi kebenaran dan peluang untuk menjalankan kajian ini. Terima kasih juga diucapkan atas kerjasama yang diberikan semasa menjalankan kajian ini. Selain itu, kami juga ingin merakamkan penghargaan kepada penganjur bersama iaitu Kolej Matrikulasi Selangor kerana telah menganjurkan konvensyen ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.
Begitu bersemangat sekali pembentang membuat pembentangan R&D. Majlis merakamkan setinggi-tinggi ucapan penghargaan kepada pembentang yang baru sebentar tadi menyampaikan kajian penyelidikan mereka. Kita teruskan majlis ilmu ini dengan mempersilakan pembentang kedua, iaitu Muhammad Termizi bin Nurdin dari Kolej Matrikulasi Perak dengan tajuk R&D mereka mengkaji jenis soalan lisan oleh pensyarah dalam kelas atas talian bagi topik elektrokimia. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya Muhammad Termizi bin Nurdin dari Kolej Matrikulasi Perak, mewakili rakan-rakan saya daripada kumpulan Husnuzon 3.0 akan membentangkan satu kajian yang telah berjaya kami hasilkan yang bertajuk mengkaji jenis soalan lisan oleh pensyarah dalam kelas atas talian bagi topik elektrokimia. Saudara, pandemik COVID-19 telah memberi kesan yang besar terhadap pelbagai sektor seperti ekonomi, sosial, kesihatan dan juga pendidikan. Banyak sektor terpaksa ditutup atau sekurang-kurangnya diminimumkan operasi
bertujuan untuk mengekang penularan COVID-19 dalam kalangan masyarakat. Sektor pendidikan misalnya telah menerima tempias yang cukup hebat di mana medium pengajaran dan pembelajaran telah berubah secara drastik daripada secara bersemuka kepada secara atas talian. Situasi ini semestinya memberi kesan yang besar terhadap strategi pengajaran guru sewaktu sesi pengajaran dan pembelajaran. Misalnya kesan terhadap bagaimana guru bertanya soalan kepada pelajar semasa di dalam kelas. Soalan lisan merupakan satu aktiviti kognitif yang merupakan satu strategi pengajaran yang mempunyai pelbagai fungsi. Antaranya adalah membina kemahiran berfikir secara kreatif dan merangsang pembelajaran kendiri dalam kalangan pelajar. Di samping meningkatkan pelibatan mereka dalam pembelajaran, menilai tahap kefahaman pelajar dan memupuk minat serta memberi motivasi kepada mereka. Melalui strategi bertanya soalan, guru dapat meneliti beberapa perkara seperti pengetahuan sedia ada pelajar, cara pelajar berfikir, dan menentukan sama ada objektif pengajaran yang telah ditetapkan berjaya dicapai ataupun tidak. Semua ini merupakan maklumat yang sangat penting kepada guru untuk membantu mereka merangka strategi pengajaran dalam kelas seterusnya. Oleh yang demikian, soalan lisan merupakan satu instrumen yang sangat penting untuk mengumpulkan maklumat berkaitan idea-idea baharu, fakta, pengetahuan dan juga pengalaman yang dimiliki oleh pelajar. Malahan terdapat bukti dalam kajian terdahulu yang menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang positif antara kualiti soalan yang digunakan, kualiti soalan lisan yang digunakan di dalam kelas dengan keberkesanan pengajaran guru. Okey, semasa mengajar di dalam kelas. Kajian-kajian terdahulu telah banyak mengkaji bentuk-bentuk soalan lisan yang biasa digunakan oleh para guru sewaktu mengajar di dalam kelas secara bersemuka. Sebagai contoh, kajian-kajian yang dijalankan oleh Nazri Nur Amin dan rakan-rakan 2016, Azila 2021, Kian dan rakan-rakan 2016, Costa Dakalik 2015, Khaira dan rakan-rakan 2013 dan Zanatul Ihsan dan Daniel pada tahun 2012. Oleh kerana berlakunya peralihan medium pengajaran secara bersemuka kepada secara atas talian, maka bentuk dan jenis soalan yang digunakan oleh guru dalam kelas atas talian sangat menarik untuk kita teliti. Hal ini tentunya memberi panduan dapat memberi panduan kepada para guru tentang bentuk dan jenis soalan lisan yang boleh digunakan dalam kelas yang berlangsung secara atas talian. Kajian ini memilih topik elektrokimia sebagai isi kandungan pembelajaran kerana topik ini agak sukar dikuasai oleh pelajar sebagaimana dibuktikan dalam kajian terdahulu, kajian yang dijalankan oleh Nur Jahan Ahmad dan juga Yahya Ceklah 2013. Objektif kajian ini adalah untuk mengkaji jenis soalan lisan yang digunakan oleh pensyarah dalam kelas secara atas talian bagi topik elektrokimia. Bagi mencapai objektif tersebut, satu soalan kajian diutarakan, iaitu apakah jenis soalan lisan yang digunakan oleh pensyarah dalam kelas yang dijalankan dengan menggunakan aplikasi Google Meet bagi topik elektrokimia. Kajian ini menggunakan reka bentuk kajian kualitatif kerana latar belakang semula jadi dan melibatkan hanya seorang peserta kajian yang dipilih menggunakan kaedah persempelan bertujuan berdasarkan beberapa kriteria yang ditetapkan. Peserta kajian merupakan seorang pensyarah grade 54 yang mempunyai pengalaman mengajar kimia selama lebih daripada 20 tahun.
dan juga sering terlibat sebagai panel akademik bagi subjek kimia seperti aktiviti semakan semula spesifikasi kurikulum subjek kimia, dan juga sering menjadi pemeriksa kertas kertas jawapan pelajar dalam peperiksaan akhir program matrikulasi. Pensyarah ini juga sering memuat naik video pengajarannya yang direkod semasa mengajar pelajar dalam kelas secara atas talian, dan kemudiannya dimuat naik ke dalam YouTube. Analisis dijalankan terhadap 2 rakaman video berdurasi 46 minit dan 50 minit yang setiap satunya adalah rakaman sesi pengajaran dan pembelajaran bagi 2 subtopik yang berbeza yang terkandung dalam topik elektrokimia, iaitu topik sel galvanik dan juga sel elektrolitik. Analisis dijalankan dengan menggunakan kaedah analisis tematik Brown yang mengandungi 6 fasa pelaksanaan. Yang pertama, rakaman interaksi yang berlaku disalin secara verbatim, diikuti dengan menjana kod awalan, membangunkan tema, membuat semakan semula, dan memberi definisi terhadap tema yang diperolehi. Seterusnya, menulis laporan berdasarkan tema yang berjaya diperolehi. Kajian ini mendapati terdapat 2 jenis kategori soalan lisan yang digunakan oleh pensyarah dalam kelas yang dijalankan secara atas talian dengan menggunakan Google Meet, iaitu soalan lisan berkaitan dengan isi kandungan pembelajaran dan soalan lisan berkaitan pengurusan pengajaran dan pembelajaran. Antara 2 kategori ini, soalan lisan berkaitan isi kandungan pembelajaran, isi kandungan subjek, lebih kerap digunakan. Ini bermaksud soalan lisan bagi kategori berkaitan pengurusan pengajaran dan pembelajaran berfungsi untuk menyokong pelaksanaan sesi pengajaran dan pembelajaran secara atas talian. Bagi setiap kategori terdapat beberapa sub-kategori yang muncul, iaitu bagi kategori soalan lisan berkaitan subjek ada 6 sub-kategori, iaitu yang pertama adalah soalan lisan berkaitan dengan pembelajaran lepas, soalan lisan berasaskan proses, ketiga, soalan lisan bagi membanding beza, keempat, soalan lisan bagi menyiasat, kelima, soalan berasaskan terminologi, keenam, soalan lisan untuk mengingat semula isi kandungan pembelajaran. Manakala bagi kategori soalan lisan berkaitan pengurusan pengajaran dan pembelajaran, terdapat 4 sub-kategori, iaitu soalan yang diperlukan untuk membuat pemantauan, kedua, soalan yang mendorong pelajar membuat penilaian sendiri, ketiga, soalan dalam bentuk dui bahasa, iaitu bahasa Inggeris dan bahasa Melayu, dan keempat, soalan yang berbentuk kesaan. Saya sudahi pembentangan ini dengan serakat pantun, kuih manis orang Banjar makan satu balik pintu. Pandai itu dengan belajar, tidak belajar manakan tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tahniah kepada pembentang di atas perkongsian R&D mereka sebentar tadi. Majlis merakamkan setinggi-tinggi ucapan penghargaan kepada pembentang yang baru sebentar tadi menyampaikan kajian penyelidikan mereka. Kita teruskan majlis ilmu ini dengan mempersilakan pembentang yang ketiga, iaitu Raja Kurma Ramachandran daripada Kolej Multikulturasi Melaka dengan tajuk R&D Effectiveness of Corpse Board Game in Learning Organic Chemistry among Matriculation Students. Majlis mempersilakan. A very good morning to dear honorable judges, fellow presenters from all matriculation colleges across Malaysia, and members of law.
My name is Rajakumar Ramachandran. My group members are Mohammad Izram bin Nazib and Nur Irwan Shah bin Mohammad Noor. We are Camp Bros from College Matrikulasi Melaka. Today, on behalf of my group, I would like to present our research paper titled Effectiveness of COPS board game in Learning Organic Chemistry Among Matriculation Students. Now let's look at these commercial products. Can you recognize what are they? Yes, you are right. The first one is perfumes and the second one is air fresheners. Do you know what is the common thing between them? Fragrances, exactly. And how do we get the fragrances? It is the product of mixture of organic compounds together with essential oil and water and a proper temperature. Organic compounds in both commercial products shown are synthesized via organic reactions such as formation of acid reaction products, peroxide formation, and acetylization of aldehydes where aldehydes converted into acetals. This is main focus of our research, synthesizing organic compounds. Now let's look at the problem of synthesizing organic compounds from matriculation perspective. According to Othman and Talib 2015, matriculation students does not perform well in semester 2 compared to semester 1. Students face problems in solving advanced organic synthesis questions, especially interlinked retrosynthetic reactions. Students fail to choose correct chemical reagents and proper physical parameters to convert one organic compound to another. Students found it hard to plan synthetic pathways due to large amount of organic reactions needed to be memorized. Thus, our group proposed GBL or game-based learning as the learning solution. Why GBL? Games help build social skills, motivation and improve learners' attitudes. Games brought sense of achievement among learners. Educational games during organic chemistry learning sessions demand problem-solving skills and realistic practice. Why we choose board game? It provided learners with the experience to draw knowledge. It created social nature in the game that allows students to learn in cooperative scenario. It required little additional preparation time. Therefore, our group innovated a game called COPS board game. The research objectives are evaluate validity of COPS board game, evaluate reliability of COPS board game, evaluate students' perception on goals, board design, board organization, playability and usability of COPS board game, and compare the organic chemistry synthetic pathways completion achievement between students who use COPS board game and those use the conventional method. These are the learning outcomes students should be able to achieve at the end of the gameplay of COPS board game. For example, students should be able to explain the halogenation reaction of alkenes, predict the major product form according to Markovnikov's rule, explain the unsaturation test for alkenes, and predict major product of elimination reaction. Now let's look at the beginner level of COPS board game. First component of COPS board game is reaction board, which consists of 17 organic reactions from topic hydrocarbon. Next is 17 purple color reaction cards, represent 17 organic reactions, and 14 reactant cards, level 1, which is green color, represent 4 functional groups. Then 24 yellow color reagent cards represent chemical reagents, and finally 12 mystery cards represents rewards or punishment in the game. Let's look at how to start the beginner level game. First, Game Master will deal 3 reaction cards to each player. Then he will deal 2 reactant cards to each player. Finally, he will deal 2 reagent cards to each player. Now, the players will choose to keep 2 reaction cards and return 1 reaction card to the Game Master. At this stage, each player will have 2 reaction cards, 2 reactant cards and 2 reagent cards. This is an example of gameplay at beginner level. Imagine player 1 has hydrogenation reaction card and he has alkane reactant card and he has a reagent card stated hydrogen gas in the presence of catalyst. Then player 1 can solve the hydrogenation reaction card. Next, player 1 will write the organic equation on a laminated scoreboard and the answer will be verified by the Game Master. Each
Each correctly written organic equation will be given 2 points. Here we look at simple flowchart prepared for the audiences for better understanding of gameplay at beginner level. First, Game Master will deal 3 reaction cards to each player, followed by 2 reactant cards and 2 reagent cards. Among the 3 reaction cards received, player will choose to keep 2 reaction cards and return 1 reaction card to the Game Master. And then the player will try to match the reaction card with the reactant card and reagent card. If they manage to match the cards, then they will write the chemical equations on the laminated scoreboard. And then the equation will be verified by the Game Master. If it's correct, they will receive 2 points and return all the completed cards to the Game Master. If the answer is incorrect, they will score 0 points and return only the reaction card to the Game Master. If let's say the cards is not matched at all, then the player will wait for the subsequent round. The final round will come after 45 minutes for tutorial class and 90 minutes for lab class. And bear in mind that every 2 rounds of gameplay, players will be deal with the mystery card and they have to follow the instruction on the mystery card, whether it's rewarding or it's punishment. For example, if player 1 receives a mystery card stated, your chosen partner misses his or her turn, then he can choose his closest competitor in the game and pass the card to him, so that in the subsequent round, the closest competitor cannot participate in the game. Meanwhile, let's say player 2 receives a card stated, collect 5 points as you name the compound produced from the most recent or current reaction card. Then if the player managed to name the compound according to IUPAC nomenclature and verified by the Game Master, then the player will receive 5 points. Audiences can see this is a rewarding card. The ultimate objective of COPS board game is to teach students retrosynthetic rules or synthetic pathways. Imagine player 2 has completed 4 individual organic reactions. Based on the reaction board, this player has completed R5, R4, R2 and R9. Now these individual equations or organic equations can be interlinked or interrelated in a concept called retrosynthetic rule or synthetic pathways. We try to teach this concept using COPS board game for make better understanding for the students. All participants from beginner level can move on to amateur and professional level. The uniqueness of COPS board game is there is no disqualifying of any failures nor negligence of chances. Nevertheless, we develop COPS board game to provide opportunity to every student to learn writing synthetic pathways correctly. At amateur level, who is the quickest, and professional level, who is the smartest, gameplay is relative to time. In other words, fastest player to complete the reactant cards from either level will emerge as the winner. However, there is a difference in both cards. For amateur level card, structural formula is used, while for professional level card, IUPAC nomenclature and molecular formula is used. Please take note, at the bottom of both cards, the chemical rules to be completed is denoted, meaning to say students have to complete the synthetic pathways as per required by the reactant card. Obviously, gameplay at amateur level and professional level is getting harder compared to beginner level, because at beginner level we provide organic equations to the student. However, at these 2 levels, we only give either structural formula or molecular formula, meaning to say students have to predict not only the structural formula of the product form, they also have to come up with the correct synthetic pathways to synthesize an organic compound. This is the main idea of COPS board game. We created all the reactant cards based on past year questions. If the students can solve the reactant cards correctly, they have prepared themselves to answer the final exam questions. The following slides accomplishes all the research objectives. Nevertheless, COPS board game has transformed boring organic chemistry classroom into fun and exciting. Thank you and have a nice day.
Hebat sekali perkongsian R&D dari pembentang sebentar tadi. Majlis merakamkan setinggi-tinggi ucapan penghargaan kepada pembentang yang baru sebentar tadi menyampaikan kajian penyelidikan mereka. Kita teruskan majlis ilmu ini dengan mempersilakan pembentang yang keempat, iaitu Anita binti Othman daripada College Multikulturasi Perlis dengan tajuk R&D Flipgrid, a digital application to enhance students' self-confidence in speaking. Dipersilakan.
KON PPI 1 KMS 2021, Kajian Asas, Flipgrid, a digital application to enhance students' self-confidence in speaking, oleh Aidura Ayub, Anita Osman, Mazna Muhammad, College Matrikulasi Perlis. Introduction to the study. Speaking skill is an important skill that students should acquire to become well-versed speakers. They should be able to communicate fluently and confidently in order to convey their feelings and thoughts. Leong and Ahmadi, 2017. Xenoglossophobia is a phenomenon that occurs when students attempt to learn and speak in English, foreign language anxiety. Xenoglossophobia denotes the unease, fear, nervousness, and apprehension associated with learning or using a second or foreign language. Koshi 2020, Mali et al. 2020. Problem statement. Second language learners often find speaking skills as the most dreaded skill to be performed. Students were in a quandary, restless and panicked as they had to speak in front of their peers. Teachers have noted that the students showed a lot of unnecessary hand movements, rubbing their noses, pauses, and chuckling. These are to reduce their nervousness and shyness. This non-verbal behavior implied that they were unconfident people, as stated by Mendel 2014. Even students who were good at writing skills could not even complete their sentences. Needed to be prompted frequently during individual and group or representation activities, and some were just presented as scripted. Flipgrid was used as it offers freedom for students to share their ideas without any notions that all eyes are on them scrutinizing their mistakes. This study aims to examine whether Flipgrid helps students enhance their self-confidence in speaking. Research question. To what extent the use of Flipgrid enhances students' self-confidence in speaking? Research objective. To examine the effects of Flipgrid on students' self-confidence in speaking. Significance of the research demonstrated the value of using the Flipgrid to help students overcome their lack of confidence in speaking. Highlighted the importance of using digital application to stay in touch with students. Limitation of the study. The sample size of the study was rather small and only covered College Matrikulasi Perlis. Theoretical framework. This study conceptualized the learning theory of connectivism developed by Siemens 2005. This learning theory emphasized the integration of technology in a digitalized and connected world. It showed that digital application assists educators to cultivate and maintain the connection with their students so that students' language learning can take place wherever they are. Literature review. Self-confidence in speaking has attracted innumerable researchers, among them Bao and Liu, 2021, Brown, 2011, Johanna, 2012, who said that students who lack self-confidence are unable to express themselves in the English language. Leong and Ahmadi, 2017, said that when these students want to say something in class, they are often hesitant because they are afraid of making mistakes, fearing criticism, and being embarrassed by other students focus on them. Flipgrid, a free video discussion platform from Microsoft that helps educators see and hear from every student in the class. Educators post discussion prompts and students respond with short videos, whether they are learning in class or at home. Flipgrid 2020. It can easily be accessed through an internet browser or a smartphone application. Connor and Peter, 2021. Flipgrid is an online video discussion platform which helps students practice speaking more at home and increase their English speaking confidence. McLean, 2018. According to Mango 2021, Flipgrid allows students to listen to their posts and track their language progress, which in turn motivates them to put more effort into learning. Methodology. The researchers have employed qualitative research with a case study design. The participants were chosen through purposeful sampling, 2 male and 4 female students via classroom observations. Data collection instruments were observation and semi-structured interviews. Data collection procedure. The study was conducted in 4 stages. 1. Classroom observations. 2. Speak up to Flipgrid. 3. Observations of student videos. 4. Student interviews. And it took approximately 8 weeks from November to December 2020. Classroom observations. The research began with a pre-study of classroom observation in face-to-face speaking classes.
Next, speak up to Flipgrid. Flipgrid was used to record the students' 2-minute speaking videos. These are the prompts from the lecturer. Observations of students' videos. Using an observation checklist of verbal and nonverbal performance adapted from Nadia, Arina and Ikram 2019, each researcher attentively examined the students' speaking videos. Student interviews. The participants were interviewed individually using a smartphone's voice recorder application. Microsoft Word Online was used to transcribe the recordings. Data analysis. Data from observation of students' speaking videos and student interviews were analysed by identifying the emerging patterns and themes. The analysis was aimed to examine the effectiveness of Flipgrid in enhancing students' self-confidence in speaking. Data were analysed using triangulation, in which the data that resulted from the observation of students' speaking video and semi-structured interviews were combined. Findings. Observation of students' speaking videos. Students' self-confidence has improved after 4 sessions of speaking via Flipgrid. This could be seen from their verbal performance and their non-verbal performance. Student interviews. Flipgrid enhanced students' self-confidence in speaking. The repeated theme. Flipgrid helps students feel more at ease and less anxious due to the absence of their teacher and classmates when they recorded their speaking videos. Flipgrid was beneficial in assisting the students improving their speaking skills. Recurring theme. The feedback from teachers and friends helped them to gain confidence, particularly in the areas of grammar and pronunciation. Another recurring theme. Flipgrid is easy to use. Discussion and conclusion. Flipgrid has been proven to be effective in enhancing students' confidence in speaking. During the presentation, students spoke clearly and smoothly without stuttering or repeating themselves. This was in line with a study by Della, Ika and Allen, which stated students' fluency, pronunciation, grammar, vocabulary, facial expressions and gestures were improved while using Flipgrid. Students expressed that Flipgrid helped them improve their self-confidence in speaking since they felt comfortable and calm due to the absence of teachers and peers. This is consistent with one of Tuyet and Kang's findings 2020. Flipgrid was viewed as a video discussion platform that allowed every student to talk without the fear of speaking in front of the class. The relevance of feedback in speaking classes was also highlighted, which taught the researchers not to overlook it. The integration of Flipgrid increased opportunities to receive the individualized, constructive feedback necessary for skill acquisition and students' growth. Carey and Timothy, 2020. It encourages students to reflect on what they have practiced and what should be improved in the next recording. Tuyet and Kang, 2020. Flipgrid was a valuable digital tool that allows the educators to stay in touch with their students. With COVID-19 restrictions at many schools across the world, online video discussion tools like Flipgrid may be useful in creating interactive spaces for students when traditional classroom settings are unavailable. Connor and Peter, 2021. Since it's easy to use, educators will be able to use Flipgrid in the ESL speaking classroom instruction to accommodate the unique learning styles of today's students, the digital natives. More future study on Flipgrid is needed so that the impact of Flipgrid on students' self-confidence in speaking may be investigated further. Educators can get more understanding about how to use Flipgrid in the ESL speaking classrooms. We have discovered through our eminent journey of knowledge that educators play an essential role to assist and inspire students in developing their self-confidence in speaking. Educators should encourage these students to keep doing their utmost and never falter in attempting to speak in the English language, even though mistakes are made. Confidence comes not from always being right, but not fearing to be wrong. Peter T. McIntyre. Thank you for listening.
Tahniah kepada pembentang di atas perkongsian R&D mereka tadi. Majlis merakamkan setinggi-tinggi ucapan penghargaan kepada pembentang yang baru sebentar tadi menyampaikan kajian penyelidikan mereka.
meneruskan merajis ilmu ini dengan mempersilakan pembentang yang kelima, iaitu Tan Ai Hun dari Kolej Multikulturasi Selangor dengan tajuk kajian Project-Based Learning in Creative Writing with Integration of Information and Communication Technology in a Matriculation English Course. Majlis mempersilakan. Greetings. The Philomets from College Matriculation Selangor would like to present our research entitled Project-Based Learning in Creative Writing with Integration of Information and Communication Technology in a Matriculation English Course. The COVID-19 pandemic has changed how learning and teaching is conducted. With school closed, technology has changed how teachers teach and how students learn. In remote learning, students' engagement in English classes is a major challenge. Being used to teacher-centered learning, students' engagement, confidence, and motivation in learning English is low. This research was done to find a solution to get students engaged in learning English through a project. The solution is to implement project-based learning with ICT to produce a digital brochure. Research indicated that PBL is an instructional learning approach that promotes student-centered learning, improves motivation, increases students' acquisition of language and 21st century skills with the help of lecturer as a facilitator. The specific objectives of this research are 1. To investigate how the implementation of PBL with ICT enhances students' engagement and learning in completing a digital brochure. 2. To identify students' perception of the brochure project on their learning, confidence, technical skills, and writing assessment. The sample students in this research were taken from SM315, consisting of 14 students from a one-year program. Half of the students in this class achieved grades between 5C and 8E for their English 1119 results. The data was collected through a questionnaire, informal interviews, and document analysis. How is PBL implemented in class? The PBL implementation of action have 6 stages. Stage 1, questioning. Learning elements, inquiry-based learning, critical thinking, and problem solving. Students identify their topic, driving question, and brainstorm the significant solutions, aspects, or content for their brochure. Stage 2, planning. Learning elements, collaboration, communication, and social skills. Students plan their project on how to find answers to their driving question and achieve their goals. Students plan the division of work for researching content, images, language, and correct conventions for a brochure. Stage 3, researching. Learning elements, self-directed learning, in-depth inquiry, and students' voice and choice. Each student is responsible to gather information and content knowledge from the internet for the different aspects needed for their brochure. They collaborate, discuss, and decide how they will use the content knowledge to get effective results. Stage 4, creating. Learning elements, 21st century skills, info skills, media skills, tech skills. Students use different ICT tools available online to create their brochure. Here, students use applications like Wakelet, Flipbook, Canva to create authentic products. Stage 5, improving. Learning elements, creativity skills, and discovery skills. Every draft goes through feedback, revision, and reflection by the students. Group members continue to revise the quality of their brochure with the support of their lecturer, feedback from their team members, and through their own effort. Stage 6, presenting. Assessment grading.
Learning elements, presentation skills. The final copy of the digital brochure is shared with the whole class to showcase the effort, creativity, content knowledge, and quality of work produced. Moving on to results and discussion. How does the implementation of PBL with ICT enhances students' engagement and learning in completing a digital brochure? This discussion is based on the students' engagement criteria by North Central Regional Educational Laboratory 2004. First, students showed high engagement in responsible learning. They take control on matters like how they map up their projects to achieve their project goals and assessment criteria, how they continuously ask their own question, how they develop their own research, and more. All of this shows students' responsibility towards their own learning, leading to quality work handed in for assessment. Secondly, students showed high engagement in strategic learning. They made effort to do a lot of reading to improve brochure content. They learned new vocabulary to express their ideas. They also learned to express ideas in a very persuasive and convincing way. They also learned various application tools to create a digital brochure that is visually appealing and informative. Evidence of students' strategic learning is seen in their high-quality digital brochure they produced. Thirdly, students showed high engagement in collaborative learning. They showed good participation, commitment, and collaboration to achieve their project goals. Furthermore, students showed high engagement in energized learning. They had fun creating the digital brochure and were proud of their final products. They were also motivated by the good grades obtained from their hard work. Evidence of students' energized learning is seen in their high scores for their digital brochure writing project and overall grades for semester 2. Students' perception on the brochure project writing assignment. The results of the items in the questionnaire showed that students' perception on the brochure project writing assignment using PBL with ICT is highly effective, as the mean scores for all the items range from 4.36 to 4.86. Overall, the data indicated students had fun doing the project, learned to be creative and critical thinkers, motivated, and invested more time to produce quality work through strong teamwork. Students showed high confidence in their learning, technical skills, and writing assessment using the PBL with ICT approach. This is proven by the high mean scores for all the items ranging from 4.5 to 4.64. They are confident in being resourceful, independent learners, and having media, info, and tech skills. They are also confident in acquiring knowledge and English language skills for their future, improving the quality of assignments, exploring own learning, improving language skills, reading, writing, speaking, and listening skills, developing their creative and critical thinking skills for their future. Discussion on other research findings. Project-based learning has a positive impact on 21st century competencies. PBL enhances problem-solving skills, creative and critical thinking skills, and collaborative skills. In conclusion, PBL with ICT is essential to be integrated into English curriculum, not only to ensure positive students' engagement in the process of learning, but also to improve language learning and develop 21st century competencies. I've gained a confidence in my ability to use technology successfully, and I gained technical skills using
different software as a result of this project. I become an independent learner because I become more creative in how to lay out the group ideas powerfully through words, photos, videos, and also colors. As an example, for our logo and PowerPoint slides you can see here. I learned how to be creative in arranging our information and image in order to capture readers' attention. Education is not learning of facts, but training of the mind to think. Albert Einstein. Thank you.
Menarik sekali tapatan R&D yang dikongsikan sebentar tadi. Majlis merakamkan setinggi-tinggi ucapan penghargaan kepada pembentang yang baru sebentar tadi menyampaikan kajian penyelidikan mereka. Kita teruskan majlis ilmu ini dengan mempersilakan pembentang yang ke-6 iaitu Nazihah binti Zainal dari Kolej Matrikulasi Melaka dengan tajuk Meningkatkan Kemahiran Melukis Pembentukan Molekul Air dengan menggunakan VINW 2.0 dalam kalangan pelajar S14T4. Dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Suraya Iliani binti Muhammad Sohod mewakili kumpulan Aqwa akan membentangkan kertas kajian tindakan kami iaitu meningkatkan kemahiran melukis pembentukan antara molekul air dengan menggunakan VINW 2.0 dalam kalangan pelajar S14T4. Kumpulan kami terdiri dari 4 orang pensyarah biologi Kolej Matrikulasi Melaka diketuai oleh Nazihah binti Zainal dan ahli kumpulan yang lain ialah Siti Khairiah binti Abdullah dan Siti Mahayan binti Hashim. Penting ke untuk tahu melukis bagi belajar subjek biologi? Mestilah penting sebab dalam subjek biologi terdapat objektif pembelajaran yang memerlukan pelajar tahu untuk melukis dan membuat ilustrasi bagi menunjukkan fakta-fakta maupun proses tertentu. Melalui refleksi PDP yang lalu, apabila pensyarah melakukan penyoalan secara lisan, konsultasi akademik dan penyemakan latihan belajar, pensyarah menemui masalah yang dihadapi oleh pelajar ialah tidak dapat menunjukkan pembentukan antara molekul air dengan lengkap. Semestinya proses ini perlu ditunjukkan dengan lukisan. Masalah ini amat membimbangkan pensyarah kerana subtopik water merupakan subtopik pertama dalam silibus biologi matrikulasi. Kegagalan pelajar menguasai objektif pembelajaran dalam subtopik pertama ini memungkinkan mereka tidak menguasai subtopik seterusnya yang berkaitan. Tambahan pula soalan water agak kerap ditanya dalam peperiksaan akhir. Sehubungan itu, pensyarah telah memilih untuk menggunakan VINW 2.0 iaitu Video in Website untuk meningkatkan kemahiran melukis pembentukan molekul air di mana dalam kajian ini akan memfokuskan kepada membantu pelajar melukis dan melabel struktur asas molekul air, mengenal pasti cas dan ikatan yang terlibat dan menunjukkan bilangan molekul air dengan betul. Objektif umum kajian adalah untuk meningkatkan kemahiran pelajar dalam melukis proses pembentukan antara molekul air. Manakala objektif khusus ialah pertama, meningkatkan kemahiran pelajar melukis pembentukan antara dua molekul air. Yang kedua, meningkatkan kemahiran pelajar dalam melabelkan ikatan kovalen dan hidrogen dengan betul. Dan yang ketiga, meningkatkan kemahiran pelajar melukis pembentukan antara satu molekul air dengan 4 molekul air yang lain. Kumpulan sasaran bagi kajian ini ialah seramai 4 orang pelajar dari kelas S14T4 yang merupakan kelas yang diajar oleh penyelidik sendiri. Mereka merupakan pelajar modul 1 sesi 2020-2021 yang gagal dalam ujian topikal 1 bagi subtopik water. Seterusnya ialah pelaksanaan tindakan. Tinjauan masalah dilakukan dengan menggunakan ujian pra. Ujian pra ini merupakan ujian topikal bagi subtopik water, merupakan soalan 5 markah yang berbentuk struktur. Diberikan kepada pelajar selepas sesi pengajaran. Kemudian jawapan pelajar disemak dan dianalisis. Pensyarah mendapati seramai 4 orang pelajar memperoleh markah kurang dari 50% iaitu gagal. Maka VINW 2.0 dibina untuk membantu kumpulan sasaran. Video yang berdurasi 3.26 minit ini dibina menggunakan aplikasi Video Scribe. Kemudian rakaman suara penerangan dimasukkan dan video yang lengkap dimuat naik ke laman sesawang YouTube untuk dikongsikan bersama pelajar. Berikut merupakan sedutan VINW 2.0. Untuk memuat turun video yang lengkap, sila imbas kod QR yang tertera. Structure of a water molecule.
A water molecule consists of an oxygen atom and 2 hydrogen atom. It is a polar molecule because oxygen has slightly negative charge while hydrogen has slightly positive charge. It is V-shaped with an angle 104.5 degree. And within a water molecule, the bond is known as covalent bond that join oxygen and hydrogen. Due its polarity, water molecules can join together by hydrogen bond. Tindakan intervensi dijalankan dengan di mana pelajar diberikan pautan YouTube VINW 2.0. Pelajar diberi masa 10 minit untuk tonton video dan boleh mengulang semula jika perlu. Kemudian setiap pelajar diminta untuk melukis dan melabel proses pembentukan molekul air di atas kertas kosong tanpa melihat video tersebut. Seterusnya, pensyarah memanggil pelajar untuk menunjukkan jawapan mereka pada papan putih di hadapan kelas. Sesi perbincangan dijalankan untuk memastikan semua pelajar dapat melukis dan melabel dengan betul. Jika ada pelajar yang tidak berjaya, pensyarah membimbing untuk memperbaiki lukisan mereka. Selepas intervensi dijalankan, ujian pos dilakukan. Hasil kerja pelajar disimak dan data yang diperoleh dianalisis secara kuantitatif menggunakan perisian Microsoft Excel 2019. Kita beralih ke dapatan kajian. Ketika kajian dijalankan, pemerhatian turut dilakukan. Pensyarah mendapati pelajar kelihatan teruja apabila diberikan pautan YouTube VINW 2.0 berdasarkan perbualan sesama mereka. Selain itu, terdapat pelajar memberhentikan video dan mengulangnya semula. Ada juga pelajar yang bertanya kepada pensyarah bahagian tertentu di dalam video tersebut. Pelajar kelihatan fokus ketika menonton video dan ada juga pelajar yang cuba melukis sambil melihat video tersebut. Apabila menerima arahan untuk melukis di hadapan kelas, pelajar terus melukis dan melabel tanpa teragak-agak dan tidak perlu berbincang maupun bertanya kepada pensyarah. Hasil analisis ujian pra dan pos menunjukkan berlakunya peningkatan markah semasa ujian pos berbanding ujian pra bagi keempat-empat pelajar dalam kumpulan sasaran. Untuk refleksi bagi objektif kajian yang pertama dan kedua, berlaku peningkatan markah pelajar dari 37.5% kepada 100% dan dapati kesemua pelajar dalam kumpulan sasaran berjaya melukis pembentukan antara dua molekul air dengan betul dan tepat. Manakala bagi objektif kajian yang ketiga, pensyarah mendapati berlaku peningkatan markah pelajar dari 8.33% kepada 100%. Ini menunjukkan kesemua pelajar dapat melukis pembentukan antara 1 dengan 4 molekul air yang lain dengan tepat. Kesimpulan bagi kajian ini menunjukkan penggunaan VINW 2.0 dapat meningkatkan kemahiran pelajar untuk melukis dan melabel dengan tepat. Pelajar tidak hanya menggunakan nota kuliah dan buku rujukan. Pelajar juga lebih seronok serta bersemangat kerana dapat mengulang kaji dengan lebih santai. Sehubungan itu, dicadangkan supaya penggunaan VINW 2.0 dapat diperluaskan kepada subtopik yang lain. Sekian, terima kasih.
Hebat sekali perkongsian R&D dari pembentang sebentar tadi. Majlis merakamkan setinggi-tinggi ucapan penghargaan kepada pembentang yang baru sebentar tadi menyampaikan kajian penyelidikan mereka. Maka dengan ini berakhirlah sudah 6 pembentang membuat pembentangan R&D masing-masing pada sesi 3 saluran 6. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada semua pembentang. Majlis akan berehat sebentar dan akan bersambung lagi pada jam 11 pagi. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera.